Y'all didn't see that, right? Can we dance in the moonlight, hold hands if the mood's right, make plans to the sunrise and sleep till noon. I'll take you to the beach, get our toes wet and leave after sunset. And I would do it all again, cause I don't want my day to end with always running in circles, try to make up my mind. Let's go. So finally forget me not පොත ගත්තා. මේක ගන්න පුදුම වදයක් උනේ සරසවියකින්. මම වෙබ්සයිට් එකෙන් ඕඩර් කරා. වෙබ්සයිට් එකේ they had that pick up from the location option. ඉතින් මට ළඟ මහරගම නිසා මම දැම්මා pick up කරන්නම් කියලා මහරගම සරසවි බුක් ෂොප් එකෙන්. එතෙන්ට ගියාම ඒගොල්ලෝ කිව්වා පළවෙනි දවසේ කිව්වා ස්ටොක්ස් නැහැ කියලා. Okay fine, understandable. පට්ට ඉක්මනට මේවා ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි දවසේ ගියාම they said they don't know anything about online orders. I mean like ඒගොල්ලෝගේම වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන pick up option එක and මහරගමට ආවම ඒගොල්ලෝ කියනවා they don't know about it කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒක sort out කරලා ආයේ stocks එනකන් ඉඳලා තුන්වෙනි දවසේ ගියාම කියන්නේ අද ගියාම finally I got the book. I really hope it's worth all the trouble. The book is here and I really hope it's worth the hype. This is like the first time in 15 years I'll be reading a Sinhala book. මං හිතුවට පොට actually මහතයිනේ. මේකේ අර බෝට්ටු කොලයක් තිබ්බ නේද? So අපි මුලින් ඉඳලා හරි විදියට කියමු. මම දැන් මේ තාම ගෙදර ආව විතරයි office ඇරිලා wash එකක් දාගෙන actually නෑ මම දැන් මේ කොණ්ඩේ අර මේ තෙල් එකක් ගෑව so I have to wait a little before I have a bath. ඒක නිසා අපි මේක කියවනවාද දැන්. So anyways I have to wait for 20 minutes till this dries out. ඒක නිසා අපි එනම් මේ පොත කියවන්න පටන් ගමු. See that, right? Oh, and then I forget me not flowers. Alaska වල තියෙන national flower කියලා. Oh, that's nice. Actually මං හිතන්නේ මම මේ පොත එච්චර ගන්නම ඕනි කියලා හිතේ cover එකට. මේ cover එක හරිම ලස්සනයි. හරිම minimalistic cover එකක්. කලින් book fair එකෙත් ගත්ත මේ වගේ එහෙනම minimal book cover එකක් තියෙන සිංහල පොතක්. හැබැයි මම සිංහල පොත් ගත්තොත් ගන්නේ normally gifts දෙන්න හරි අපේ අක්කි කියලා හරි ඒ වගේ නිසා මම එච්චර එක එහෙම උනන්දුවෙන් බැලුවේ නෑ but I just now remember that even that story might have been really nice. I'm actually very happy that I got my hands on this book. So අපි එන officially මේ පොත කියවන්න පටන් ගමු. Broke my tripod lamai. Very sad. Make a kaduna. Ek anda kaduna. So අර ඔයත් ගොඩක් කල් හිටපු බඩු එහෙම ඩස්බින් එකට දාන්න හරි දුකයි නේද? I feel the same way about this because I think මං ගාව මේක තිබ්බා අවුරුදු 6ක් විතර වගේ. Anyways, thank you for your service and goodbye. This is so pretty. It is so pretty. දැනුයි අපි chapter 1 පටන් ගන්න. මම හිතුවා මම දැන් මේ ඉස්සෙල්ලා කිව්ව chapter 1 කියලා. ඒක මම හිතන්නේ epilogue එක වගේ එක නේද?
Okay. So, we are starting chapter 1. Ooh, husband call කරනවා. විනාඩි 5ක් දෙන්න. ඉතින් අදත් වොෂ් දාගෙන ඉක්මනටම ආවේ මේ කියවන්න. ඊයේ මං හිතන්නේ මං පිටු 32ක් කියවලා තිබ්බා. රෑ 11 විතර වෙනකම් මං කියෙව්වා. ඉතින් දැන් එහෙනම් අද 32 ඉඳලා ඉස්සරහට කියමු. මේකේ පිටු තියෙනවා 224ක්. මං හිතන්නේ මේ last page එක තමයි අර boat කොලේ. But the thing is I don't want to tear it off and make a boat. මං එම හරි ආසනය පොත්තල පිටු ඉරන්න ස්පෙෂලි කතන්දර පොත්තල. ඉතින් ඒක නිසා මං ඒකෙන් බෝට් එකක් හදන එකක් නැහැ. අපි කතාවේ අන්තිමට මේ කියවමු. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය obviously කියවල ඇති, so you all would know. මට කිව්වා හරියේ මට තේරිච්ච විදිහට මේකේ main character එක ඒ girlට depression තියෙනවා. එයා ඒක ගැන තමයි කතා කියන්නේ. කතාව යන්නේ මට පේන විදිහට මුළු පොතම යන්නේ ලියුම් වලින්ද කොහෙද. So මං එහෙම පොතක් actually කියවලා නැහැ. At least an English book මං එහෙම ලියුම් වලින්ම තියෙන පොතක් මං එහෙම කියවලා නැහැ. So I'm actually having mixed feelings about it. මම normally කැමති කතන්දරයක් විදිහට ගලාගෙන යන තියෙන stories and මේකේ කතන්දරේ ගලාගෙන යන්නේ ලියුම් වලින්. So I'm not sure whether I like it or not. But ඉතින් මං තාම මේ මෙච්චරයිනේ කියවලා තියෙන්නේ. ඉස්සරහට අපි එහෙනම් එහෙමම කියවගෙන යමු. My friend nostalgia, I found you when I heard the sweet sound of the ones who I once knew so well. In a voice memo from years ago, we were laughing about some nonsense. Oh, how I miss those friends. Circumstances made it so that I'll never see their faces, except for on the internet, where I'll never really know what's going on behind their smile. I mean, I guess I could check in once in a while. ඉතින් Forget Me Not එකෙන් සිංහල කතාපොත් කියවන්න පටන් ගත්ත නිසා මට හිතුණා මෙහෙ තිබ්බ මේ පොතත් කියවන්න. මේක නම් පිටු 164 පොඩි කතාපොතක්. මේකත් ගත්තේ බුක් ෆෙයා එකෙන් කරුණේ කියලා. මේක මං හිතන්නේ ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන වලට නිර්දේශිත පොතක් මට මතක විදිහට. ඒක තිබ්බේ කරුණේ කියන මිනිස්සයාගේ ඒ මිනිසයාට ඉන්නවා තව හරක් පැටියෙක්. මීහරක් පැටියෙක්. ඉතින් එයා ගැනයි ඒ දෙන්නගේ ජීවිතේ ගලන් යන විදිහ තමයි මේ කතාවේ තිබ්බේ. හරිම සිම්පල් සිංහල නිසා හරි ඉක්මනට කියවගෙන යන්න පුළුවන්.
really like you. I say I don't. I really like to tell you, but I won't. Gotta be careful, don't wanna say what I've been feeling if you're not feeling the same. I'm not good at reading between the lines, but I'm not sure you're leaving me any signs. So could you say what's on your mind? If I said I want you, would you want me to? And would you really want me or just something new? Cause some things never change, are you okay with that? And that might be a problem, I should say it's bad enough that I'm bad in love. But if loving me is something you still wanna do, just want me to, want me to. Cause I've been going crazy trying to keep it in my chest, acting like there isn't something I wanna. මේ මොනරව දැකලා අපි ආව ෆිල්ම් එකක් බලන්න කියලා ටවුන් එකට. මොකද්ද කියලා හිතන්න පුළුවන්. කදිර දිව්‍යරාජ. මොනරයි කදිර දිව්‍යරාජයි ඉතින් එකට යනවනේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඉතින් අපි මෙතන ඇක්චුවලි කලින් ආව නිසා සෑහෙන්න වෙලා හිටන් ඉන්න උනා 7යි කාලේ ෂෝ එකට. කොහොම හරි දැන් නම් මං හිතන්නේ මේක ඕගොල්ලෝ සෑහෙන කට්ටිය අනිවාර්යෙන් බලලා ඇති මේ ෆිල්ම් එක. දැන් මං හිතන්නේ අලුත් ෆිල්ම් එක තියෙන්නේ කතුරු මිතුරු නේද? That might be a problem, I should say it's bad enough that I'm bad in love. But if love... You're so irreplaceable. Ever since the first time